Then use the right lane to turn right on Nevada 172. अच्छा म्हणजे या डॅमवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते. Destination will be on your right. बसमध्ये जर आपल्याला साईड सीट मिळाली पण आवडली. अच्छा लगा. वो पाणी आहे. डॉग ओन्ड ए डैम. ऊपर एक डॉग का नाम है. पप्पी ने
ये ग्रेव है उसको, और ट्रक चला गया उसके ऊपर से. तो बघायला येतोय कसं. Like a speed breaker. हाँ. डायवर्जन टनल कौन से ये है ना? ते जे असं सारखं. हे स्पिल होत आहे पाणी. इंटेक टॉवर्स. अच्छा, पाईप मध्ये सप्लाय. इंटेक टॉवर्स. ये हाइट जमीन हाइट के लिए. म्हणजे पाणी वर पाण्याचे टँक दिसतात ना असे आपल्या इथे आहे ना सिडनीमध्ये पेंट स्टॉक्स. कोविडच्या वेळी होतं तेव्हा. कॅरी टू जनरेटर टर्बाइन. ये टर्बाइन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. ये एलिवेटर्स. Power house. Houses equipment used to generate electricity. Commercial generators. commercial generator. देखा था ना. हाँ. Produce power for use. 17 commercial generators. Station. Air circulation, 2 of them to get onto the roof of the power plant. We have 6 tunnels that go down 100 feet for vertical perspective of 5 meters. We're going to walk across the top of them. We have 2 tunnels that go from the power plant to the elevator for tourism. You're annoying now. Oh my gosh, I'm leaving you. That's what's annoying. That's what's annoying. You stop, you're annoying now. Okay. Sorry, guys. That's cool. How'd you get all the way back here? आपण लिफ्टमध्ये लास्ट होतो. फर्स्ट जाऊन पण लास्ट. You're welcome to take
that spot. Most important thing here, guys, is please start taking your photos now, especially the all-important selfies and group shots, because once I'm done talking, we'll be exiting the room. With that, welcome to the Nevada Hoover Dam Power Plant, everyone. We're on the right-hand side of that U-shaped building that you see at the base of the dam. चलो 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 जल्दी खाना खाना भी खाना है ना लिया मैंने लिया हाँ आई कशी आली फ्रंटला का नाही वेजिंग